asalaamaaleykum mbokk yi ñoo seetaan ñu ngi leen di nuyu fii nii si Atlantic TV si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan ñu di leen ko isil fii nii rek alxames bu jot rek si waxtu bi comme nuñ ko baaxoo di isee rek waxtaan li nga xam ne mooy dox si réew mi waxtaan tamit li nga xam ne rek dina mun a doxal réew mi wecci wante si ay xalaat su ko defee rek tey ñu am gan fii nii si biir kër gi amoon nañ ko fi waaye tey tam amaat nañ ko fi nara waxtaanee moom rek lu jublu si réew mi ak ñoom seen political party mu di Seydina Aboubacarr su ko defee rek dañ koo bàyyi mu nuyuwante ak askan bi seetaan Atlantic TV lu jiitu ñu dugga suñu waxtaan asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu Samba jërëjëf first of all maa ngi nuyu seetaankat yi ak déglukat yi Atlantic TV di nuyu suma ñaari waajur yi di nuyu suma political party doole ko suñu leader di honorable Abdoulaye Ibrahima Jammeh the entire National Executive Committee of the NUP ak doomi parti bi yëpp maa ngi nuyu ku nekk si turam ak si santam di nuyu waa réew mi yëpp ku nekk foofu ñu nekk di seetaane daal maa ngi leen a nuyu yéen yëpp di leen sant di leen gërëm di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. jërëjëf Seydina ñu ngi laa dalal fii nii si Atlantic TV comme niñ ko baaxoo di isile askan bi rek mu di programme bi nii di suñu waxtaan su ko defee rek ñu nara waxtaane lu bari si biir kër gi fii nii seen political party ba li nga xam ne mooy dox fii nii yëpp si biir réew mi li nga xam ne mun nañ see waxtaan rek su ko defee séddoo ko ak askan bi rek dinañ ko si waxtaan ba lu ñu waxtu may si programme bi su ko defee rek dinaa la laajte Aboubacarr dégga seen parti géej nañoo dégga nag seen i yëngatu wala tax bariwul sax luñ dee dégga seen yëngatu amaana sax suñ déggee yëngatu si réew mi fii daf dee nekk diggante UDP wala NPP ñëpp jàppane sax ñooy big political party yi fii nii si biir réew mi yéen da ngeen laaxu di def si suuf wala da ngeen si bokkut daal. Samba jërëjëf laajte bi important na trop am na njëriñ trop xam nga ñun when we came in 2021 basically we were a very very young party. Such first achievement mooy when we went to nomination at the IEC there were so many parties and they have been existing for ages and they were all dropped. Most of them were dropped. We were able to meet every single criteria that the IEC posed to candidates, and fortunately we were also part of the 6 parties that were that were qualified to contest for the 2021 presidential elections. Okay. Lulu was one of the biggest achievements. But when we went into politics, you understand what you see from the outside is different from the actual reality. So after the election, you talk as an executive committee, but you strategize on how we go about politics in the Gambia. So Bugunyo follow the same old trend of Gambian politics, feature big, ambience big, jambure. It's very nice. That's very important. That's why I'm looking for a G2. You realize that it's important for nini message binga pass across for more resonate with the Gambian people. Because it's as a matter of principle, using party dunde waxtane mbiri nit ñi. We only talk about issues. We don't believe them. Real me dañu wara passer attacking each other. We should focus more on arguing on policies, discuss on programs on ñun suñ jëlé rew mi li ak li lañoy def. Now, pour nit ñi ñu understand yow lan nga amalal gaay, il faut nga fekki leen seen kër yi nga waxtaan ak ñoom. That is one. Basically, we prioritize that, send our campaign team going across the country, di dugat si réew yi ni kër nit ñi di leen fekk fu nekk, si gaadini jigéen ñi fu nekk, di waxtaan ak ñoom di jéem a understand lan mooy seen coono. Te gaay naka lañ foog ñu war a jàppale gaay pour ñu mun a fix those problems. Again, we also try to talk to them about the NUP and then suñ jëlee réew mi lan lañ bëgg a defaral gaay. Basically, that was what we prioritize. Loolu benn ñaareel bi mooy ñun dañ fiiloon ne ñun when we came in 2021 dañ doon sell suñu agenda to the Gambian people. We believe all the 6 political parties ku nekk dafa ñëw pour jaay sa boppa. But then fortunately for Gambian people they actually choose President Barrow moom lañ joxoon liggéey.
léegi nit soo ko joxee liggéey doo ko jox liggéey te ëllëg nga ñëw nga commencé di ko ŋañ. Okay. We feel that he needs a little bit time to put his house in order. At least the campaign promise that he gave, mu mun ko implement. Because presidency liggéey la Barrow dafa ñu ut liggéey to the Gambian people ñu ñëpp ñu ut liggéey. ñoom la gaa employ. Okay. So buñ ko employ ñu feel ne he needs to give him a little bit time. So time boobu noonu lañ ko joxoon moom mu focus on trying to put his house in order, trying to run the country. ñun tam ñu ngi focus on building our party structures, building our party, expanding our base, trying to sell our agenda. So we believe that now is the time. So there were so many times I tried to put Amafini, we were so much focused on those kind of stuff. But I feel that we've given him enough time. The Gambians is having digger and that borough, jarna pour ñu vote ko in office in 2026 again. Wala nekut ko jar, nekut ko xamantene def na liggéey bi ñu ko wara defé. Gambian xam nañ ko. So ñun suñ ñëwé is a matter of revisiting what we told them in 2021, and then we will give them our plans and and policies ne ñun so lañu joxé réew mi ni ak ni lañ koy doxale. Kon légui ñu wax né rek yeen 2026 yeen a ngi péré pour contest. Oh yes. Ñun suñ party is an institution. Ñun nekkut a one man show. Waxon nako fi mo ñoon fi the last time man la so xolé NUP ñu ko set up, you look at the setup of the party. Ba nga understand Lee is the party for the future. Abdullah Ibrahima Jammeh ownut party bi momut ko. Okay, party bi dafa am ay nit ñu toog post 2016 they looked at the problems that are affecting the Gambia. Dañoo feel ne most of the issues yëpp dafa compound around ownership of political parties. Fii parti boo fi own na parti bi diw moo ko moom te diw yoon dañ dem ton extrême ba ñoom tam ñu gumloo seen bopp ne parti bi ñun ñoo ko moom. Now loolu mu war a génn si parti si politique si Gambia because parti doomi réew mi yaa ko war a moom. Man su ma jiitee te ëllëg su ma fa nekkut Samba war na faa mun a nekk pour mu jiite so suñu parti bi noonu lañ ko sosee buñ ko doon sos nag dañ make sure ñu toog di entire réew dañu jël 2 years pour collect data boobu de noonu la teg Gambien si nag ngeen fil li ngeen bëgg a seen réew mi ñu doxalee ko buñ collecté di entire because ñun dañ fil ne soo bëggee yor réew doomi réew yi dañu war a am a say in yow naka nga bëgg a doxalee réew mi moo tax we give the Gambian people the opportunity to speak. Okay. Then when you collect the entire data, noonu lañ jëlee ñu compile ko ñu build our manifesto ñu tuddee ko the People's Manifesto. So da nga gis ne NUP is a party for the future. Da nga gis loolu is an entire project. Abdullah Ibrahima Jammeh nu mu ñëwee according to the NUP constitution dafa serve for 2 terms. Su fa jógee keneen dafa ñëw because there is already a system in place. Léegi mu mel ni comme moom 2026 bi mooy nekk second time. Mooy nekk second time waaw. Unless and until we win elections. Okay? But from our democratic setup within the party, dafa am 2 terms pour mu serve. Okay. Te xam naa ne he's going to win. I know he's going to win. Of course he's going to win. 2026. Lu si kanam rawul boot. Okay. Bu soobee yàlla nañ ci delluwaat toog di ko waxtaanee. Ok waaw ba tey rek Aboubacar loolu seen policy bi nga xam ne moom la seen political party bi te daal 2021 boole na ñëw bien 2021 boole na ñëw. Ok léegi ngir loolu rek bugga naa nga wax askan bi ne yéen jamono ji nii da ngeen pere pour yéen rek demal seen boppa wala yéen a ngi séntu tamit pour join yeneen political party pour coalition ak yooyu noonu. xam nga it's important because xam nga soo seetee tamit incumbent dafa am doole incumbent lu tax mu am doole mun nañoo wax ne alal bi yëpp si ñoom lañ féetoo lu demee ni si xaalis moto am na yu bari yi nga xam ne political party bi si seen boppa ñoom dañoo dem di ko uti yu mel ni ay funds ak yooyu ñoom nag si seen boppa la moo jógee demaat si askan. wax ne dañ koo saajal suñ koofas rek. so yéen da ngeen pere pour join political party dem coalition wala da ngeen pere rek pour taxawal yéen seen boppa rek. jërëjëf si question bi xam nga one thing people need to understand. NUP ñun ñëwuñ pour suñu bopp nekkuñ di ut nguur pour suñu bopp like others would do ñun dañ feel ne soo gisee ñu jóg as a party pour ut réew mi because réew mi doxalin buñ ko nekk di doxalee jaadut yoon mos naa toog ak suma njiit ñu ngi doon waxtaan mu ne ma ne Seydina su fekkoon ne réew mi mu ngee dox exactly nuñ ko buggee there will be no need for us to contest. That is the mind of that is the sound of a selfless mind. su fekkoon ne exemple President Barrow mu doon doxal réew mi nu mu war a demee exactly like the way the people wanted it, there will be no need for us to contest for elections. di ko ndaa leen bokku leen si politics. No, not necessarily bokkuñ. Politics is far beyond contesting for elections. Okay.
politics dafa am different facets. But now let's look at these things. Let's dig deep. Okay. Ñun as a political party is an institution. Okay. Ñun dañ ñëw pour make sure Gambia ñu wécci Gambia nu mel. Wécci Gambia nekkut génnee parti bi ni teg fa parti bi ni. It's about changing the entire system. Okay. System boobu noonu pour wécci ko kenn mënu koo def. We need the support of every single Gambian out there. Now, we are very much open to coalition talks. Very, very much open. When the one thing we always make clear, we don't go into coalition for convenience sake. Talk baro mu ola rek mu offer some money nga jog parakat dem join ko. That is not the case here. Talk ni la okay yo am nga party boy am nañ party can you join did it. We're not operating like that. If we are to go into coalition or to go into alliance discussion, dafa fekk na ñu ngi am a clear pattern, ñu ngi am a clear sense of foresight. Based on principle. Lo happened in 2016, ñun duñ ci bokka ci façon coalition talks you know. Just for the sake of convenience, okay, kala ñu bokka ñu génné baro ñu génné ko okay léegi we think about what to do. No, it doesn't work like that. Gambia dafa passer place bobu non. So of course, pour tontu sa question, we are very much open to coalition talks why it is not necessarily for convenience sake. Dafa fekk na we are doing it based on principle, dafa fekk we are doing it for the interest of the Gambia. Mu mel ni daal yéen political pour join coalition bu mel ni 2016 bu fi amoon yéen parewu leen. We are not interested in those kind of coalition talks because Lenala, if you look at the entire framework of the 2016 coalition, okay, if you ask them, the entire idea was not Jammeh jóge fi. Now Jammeh jóge Barrow is even worse than Jammeh. Okay, we can argue about his human rights records. Mun nañ ko argue at any given time, but development-wise, you know, our sovereignty and territorial integrity. Understand? Like you look at the entire Jammeh's administration at Barrow. I'm not trying to compare both, but gisante wuñ sax. So da nga gis ne we made a mistake. Okay, we want a Jammeh gone, but amuñoon a clear plan in place. Jammeh su demee kan ku ko replace lii ak la war def. Okay, now we can talk about some of these agreements you guys amoon in place and all that, but the coalition partners cannot tell us ne ñoom when they were coming to power xamuñoon ne President Barrow mun na moo bail at any given time. When he builds up, what is the next plan? So you mean no jam fantasy beer, you know, to an extent when you ask if if you ask every single Gambian, that Barrow fulfilled his campaign promise in 2016. Dafa many low motor coalition bitas. Exactly. Many come see because it was not based on principle. Silañ gis ñu melni ñom Halifa Sallah ñom ñu bari joge fa ñom former vice president. Well, those are questions for Halifa Sallah to answer. Not me. You know, those are questions for Salah. But what I'm saying is, watching from the outside, that coalition did not attain the ultimate objective of the Gambian people. We are calling for a complete change of the entire system, not just Jammeh as an individual. We need to understand one thing. Even these crimes that we are alleging Jammeh of, there was a system in place when you can empower some of those crimes. And I can tell you this. So take a Jammeh feeling some of these crimes so to jegutko. That is because there was a specific system but money can empower everyone the way, you know, every single individual those that are, you know, engaged in those gross human rights violations. Now that is the objective. It's not about the person, it's not about President Barrow. It's about that entire system completely. So danga buga wane dal comme système government ni Adama Barrow bi ni mo gëna was bu former president bi Yaya Jammeh. Okay, we can argue on some of these things. Okay. But Manama feel when it comes to the actual concept of of development, okay, of course, when Jammeh came to power, you know, he gave us the University of the Gambia. Education was affordable. The living standard of the Gambia was affordable. The guy was investing in agriculture. Now we can argue on so many things, but these are realities on the ground. Now tell me one thing that President Barrow did. So to get Benanyara Munara Nyungi Sampa Road, okay, Barrow the builder. Okay, legi sampanga road si wala ndo ba ngay ñew there is no proper drainage system. Yon noko build yon they are very good, they are very important, but ndax nañ ko structure non la amul proper drainage system mu ngi float all over. Secondly, ndax yon yi nga sa boy is it going to put food on the table of the people? No. Why ndax lol tam comme dinañ ci mëna blame President Barrow too much. Fa na lol Minister of Works. But momo amé bar bi. Look, okay, now let's look at administration. Okay. Barrow is the head. Okay. President Barrow is the head. Every single institution within his government. Okay. Dafa am
that secondary response. In fact, he has the primary responsibility to make sure they execute their functions effectively and efficiently. With all these corruption scandals, everything that is happening in the Gambia, can Musa diga kuntej? Can? And these are realistic, issues that were brought forth in the public space with empirical evidence. Now, it was the responsibility of the government to probe into the matter, held everyone that is found culpable to account. But did they do it? Absolutely no. So the entire system is rotten to the core. Legi kon yow suñ la déggee dafa mel ni comme like ndoxi jamono ji ni luñ nekkee di float si yoon si lu mel ni tali ak koñ yi hanga because time bu mu tawee soo seetee sa si social media wane nañ place yu bari yoo xam ne dañ ko defaraat te dañ gis ndox bi dafa block si yoon si so façon yooyu ndax su fekkente ne am na comme si like ministre boo xam ne yow jox nañ la liggéey comme sa liggéey ñëw ba mel noonu yow war nga resign wala ndax dañ la war a daaxa yow si position boobu am nga luy problème bi you see Gambians need to be very careful place nguur bi nga nekk di saaf President Barrow momut ko. He's just the president. People are ñu take President Barrow for granted at certain extent. Okay. Then you feel that he's clueless, he has no idea, he doesn't know. Ku nekk mu ngi def lu ko ne. One thing people fail to understand the day of reckoning will come. And when that day comes, every single individual will be held accountable for every single thing that you did in office. Now, on a normal democratic settings, in fact, morality will tell you, the limit definitely is wrong. I need to rectify it, or I need to resign. Now, Kukuna as an individual, so understand the moment the forum to resign, or rectify the wrongs that he did. It is upon the president to rectify by and force. When it comes to sacking him, sack him. Because so vege NRA nekun def guys and responsibility. It is the responsibility of the president to bring them to order. Yeah, because exactly. So but he's not doing anything. It seems like corruption is as old as mankind. I mean, this is a guy that has absolutely zero business in our country. And his cluelessness, his lack of understanding in administrative process, kuneka mungi exploit. So he is the head. And the entire system is rotten. Well, better like ngir ñu move on rek bëgg naa ñu waxtaan li nga xam ne National Assembly bi dañ establish commission boo xam ne dañoo investigate li nga xam ne moo nekkoon aleel bi nga xam ne former président bi lañ jàppoon ne moo ko moom Yaya Jammeh te ñu gëm ne loolu noonu su fekkente ne jaay nañ bagage yooyu noonu ak aleel bi yëpp si réew mi la war a dellu si waat léegi bu loolu amee coow jógoon na gannaaw coow bi si la fana National Assembly bi seet seen committee bi nii pour ñu investigate loolu noonu waaye Gambian si ñu bari ñu ngi wax ne du mujjee fen because nguuri Barrow buñ toogee ba léegi seen investigate dañ ko dee commencé rek waaye du dee mujjee fen waaye lii tam depuis bu ñu waxee ne commencé nañ ko ba léegi nit yi dégguñ si dara boo xam benn report boo xam ne génnaagum na si lii nii te lii bu mu amee ak léegi mu ngi mel ni mu ngi ñëw am si 1 month or more than 2 months léegi yow sa gis-gis ak sa xalaat si loolu noonu yow naka nga jàngee loolu noonu. yal na ñu yàlla jàppale. You see, the advent of pressure groups dafa important trop in every democratic society. Okay. First of all, dañoo thank the Republic, Mustafa Swandi Dabo ak teamam bi, for a job well done. From there, I will also thank the Gala movement. They did an incredible job. What did the government do? They tried to suppress them. Oppression is usually based on fear. Fear more than they compel. Ragal, yeah. But then you look at the entire setup of this Gala movie. It's a pressure group. I believe that they have a future. And inshallah, this pressure group did not contribute immensely in the development process of the Gambia, especially when it comes to transparency and accountability. Now, coming to the National Assembly, people will say this. Do you know why? Because of trend bungisla. It's the same trend. Because society commission you ni I jane commission. Yeah. All these commissions that is the truth. That is why people will definitely have this mindset. But my advice to those assembly members,
All of them, because there is a committee, soon there and findings and everything, go table before the General Assembly. Lena guy will understand. This has to do with their legacy. It has to do with their legacy. It has to do with their integrity. It has to do with Nyom. How Gambian people will perceive Nyom send term in office. Right? Then not just a job. For the sake of our country, Gambia. So generational wealth bu xamantene garan ko jël ñu paccio ko ñu sédo ko ñu tassaré ko ñu nexé pour nga jappalé ñun lu fa nekk fu munti duga mu gëna mu feñ. Our eyes are opened, our ears are opened. We are watching and we are listening. And every single individual within that commission, deflo sa liggéey noko wara défé, we will name you and we will shame you. Té su jaré, people go down to your constituency pour ñu campaign for you to be voted out. We will do it. Let them understand that Lee is a war and we are going to fight it from multiple fronts. We cannot sit down and watch our generational wealth as if ñun amuñ fi ben jëriñ. What happens to the woman that is living in Bakadaj? What happens to the little girl living in Fonyi? They all have a say in this generational wealth. Why for ko dugal yow moto full moto jaay ko $5,000 a kër $2,500. Does it even make sense? Lee so when you even look at the list da nga xamne Lee it's not true. Because so they cannot tell us now. Exactly. So after the findings, like would never make sense. Because the evidence is out there. So their job is just to probe into the matter. So honestly, just to assure you, people are not going to sit down idle and watch them do whatever they want. They will do what the government people want. Because they have voted in the office. They've been paid by taxpayers. So mankind, honestly, like, almost in okay, people can have their opinion and they are very right. For the simple fact that it's a trend. Tradition. Well, I can assure you this time around people are going to sit idle and watch this happen. Because for the first time, such, a pressure group of such magnitude. Ndawire joke. Jela ko sen bopa pour here against corruption. Ndax yow sa fogolone comme National Assembly bi ñom ñoo nekk ñi nga xamne ñoo njëkk feel nit. Of course, we can say that to some extent because they're not representing the government people the best way, they should. Understand? But man, personally, I want to give them the benefit of every doubt. Okay? They will do their best to make sure that every single dalasi, every single dime from Duga, then go Guinea. I want to give them the benefit of every doubt unless otherwise. Well, I have no query for now. We are listening. We are watching closely, and we are very, very much attentive to what is happening in the National Assembly. Because wanga fi lo xamne tamit bu yagut sa gis nañ si members yi nga xamne ñoo jité gala lifin bi movement bi ñom seen bopa ñu ngi wax ne ñom still ñu ngi déglu li nga xamne moy joggé si gestu yoyu nonu way ñom be légui dégaguñ dara. You see, when you look at gala, President Barrow should be very, very careful of pressure groups. Pressure groups more they breed a revolution. To make no mistake, there is no system on the face of this earth that can stop a revolution. Like Musuta. It's not going to start in the Gambia. It's a genuine cause that they are fighting. So, a pressure group like Gala, Musuta, let's say, of that magnitude in the Gambia. You feel it's a problem. And we need to fight against this problem. Lolo is unprecedented. Because first day buñ ko defé ak second day ñu bari dañ no wax né dafa jéwa dafa infini ga buñ tejé ga rek mu am another group of youths bu image ba paré sax ñu bari dañ do wax né ñi dañ nekk di def li ngir politique amna political party yi leen because man first day second third day yop man I was there so hanga ñu bari ñu doon wax né ay political because ñu bari tam xamuñ ton ñi lan mo leen taxay jog di def li ni ñom dañ wax né ñom ben political party taxul leena jog ñom dañ ko doon def ngir Gambia ak ku nekk sa bopa nga ko doon defal wayo defaloo ko am nga leena la gay war understand that generational wealth it belongs to every single Gambian, politicians included. It was our right, in fact it's a fundamental right for you join those youths and you take on the streets demand for accountability. It is our fundamental right. But as politicians we choose to fight from multiple fronts. When the youths take on the streets, we called the journalist. On a press conference, it was a coalition of Sobea, APP Sobea, the NUP. Exactly. I think Nini was there, Pap was there. Yeah, it was I think we are about 4 political parties also. We met there, we discussed about issues that are affecting the country.
most especially the issue of the Republic's report ak boys yu guys jël yuñ tëj for absolutely no reason. Tey make no mistake, from intelligence I gathered, su fekkoon ne boys yi dañ stay si kaso bi Monday président Barrow dafa gis réew mi lu musuta mun a lu musta imagine. Let him not provoke the youth of this country. Ñun we're not afraid of him. Like no one is afraid of him. He needs to understand that this country, it belongs to every single one of us. ñun pare nañ duñ yaaxal luwa duñ jéggi luwa waaye loo xamante ne luwa may nañu ko dinañ taxaw suñ ñaari tànka def suñ kéemtalaay kàttan ñu make sure ne lu war loolu mu dox si biir réew mi and there is nothing he can do about it. So for him as the president, we expect him to protect the youth of this country. Loolu is his responsibility. Because sànqa dafa am like yu ñoo wax ne corruption la yu bari yi nga xam ne nit ñi buñ ko commencé di déglu ba léegi mujjeewut fenn yu demee ni si GPA ba si li nga xam ne moo nekk ay COVID-19 funds yi di central bank yooyu yëpp after dafa mel ni the Russian oil scandal, everything you can name di nga name ba ëllëg du jee. Do you know the problem? Comme lu ma la wax rek President Barrow ndeysaan, if I was President Barrow dama resign. The guy has absolutely no business running this country. Te bés moo xam ne digga administration dafa fail the Gambian people. Because mu ngi toog si biiri these criminals, mu ngi toog in the midst of this cabal. They're gonna feed him a whole lot of nonsense. Di ko gëm nu lii is just politics. Surtout ila keñol politician yi ñaaka sil ay opposition nañu aj leen. Because mom is a little bit, he's the president, I have to respect him. But then dafa xamut, he doesn't know. Barrow has no business being here. When he came, wax nañu ne mu ne ñu man xawma fii dara dafa gëm ñu nekkoon si gannaaw pour ñu liggéeyal ko. They are the very people that are leading this country astray. Luñ ko wax rek mu téye mu foog ne waa loolu mooy dëgg bi. But corruption that is happening si Barrow administration is very real. Data bu nekk di génn is not cooked. But President Barrow cannot see di ko mën a gis because he doesn't understand what it means. Xamut lan la. Léegi loolu yëpp su waree am Seydina yow naka nga gisee président Barrow ak ñi nga xam ne ñoo nekk advice am yi ndax président Barrow amut benn advice amut ñaar. Bari ne that is what I'm saying. In fact, those advice it doesn't even make sense, my brother. With all this group of advisors, you cannot change the dynamics of our country. You cannot restore hope and glory for the Gambian people. How many youths have traveled to the Balkan? How many youths have perished through the Mediterranean? Because there is absolutely no hope for the youth in this country. But still they're making you believe that you're making progress. I mean, President Barrow should go back to the drawing board. Man lan ak lan la nekk di def ndax loolu njëriñ la Gambia jëriñu Gambia mu bàyyi di bàyyi gars yi ñuy pollute maanaam with this concept of gars yi ay opposition lañ lu ñuy wax amul bu leen faale and all that nonsense. He is given a job. Te bés dafa jot nu munti yàgga dafa jóg. Even if he wins the next election, after the election bés dina jot nguuram dafa jee. Te si la moo understand benn xale mus naa toog Atlantic TV wax na ma lii. He is going to regret. He's going to regret going for a third term. That I can tell you for free. So yow jamono ji ni yow lan nga foog ne loolu la président Barrow mun a def. Let him resign. Let him resign. Look, the damage has already been done. What President Barrow is trying to do is damage control. Gis nga soo toogee soo yaagee nguur yaaxu su bëri da nga def feel ne soo génnee rek di nga am problème. Léegi at some point daf laa compel nga dem the extra mile of trying to stay in power just to hide your dirty laundry yow ak sa team bi. Te Barrow su jógee fii tey moom kenn du sigade. I can tell you that there is a system in this country, there is a cabal movement in this country bu xamante ne ñoom dañ foog ne ñoom moom réew mi. That they can do whatever they want dara du si génn. No, I cannot be here and calling names diw ak diw. I cannot do that. But I know there is a system in there is a cabal movement in place. Singori Barrow. Of course. They've been here for the longest time, but they couldn't succeed during Jammeh's regime because Jammeh parents cycle. Jammeh can do whatever Jammeh wants, but you cannot be in Jammeh's administration. You cannot. It doesn't work like that. That the guy loves this country. We can argue on so many things. But look, when it comes to liggéey du ko dee caaxaane ñu liggéey ak ñoom ñu bëri wax nañ ko. But Barrow doesn't know that because gis na Jammeh. In fact, they will tell you during his regime that they make research. If you go to Jammeh's office unprepared, he will school you in your own field. That is why it's very difficult pour nga play Jammeh. Moom mun na moo def lu ko ne as the president. Waaye doo nekk di liggéey si rooni Jammeh nga def la ne. It's very rare. Understand nga? So at the end of the day, President Barrow should have equipped himself
man su ma ñëw to bring a project to you wala ma ñëw pour bring an issue to you dafa fekk ne you understand those issues exactly so understand la tell but he will not do that so they play him like a cannonball ñu ko def leen ne moom tam fu ñu ko fuuf rek mu ànd ak ñoom but it is no secret that Barrow doesn't know it is no secret that people have been hearing this for the longest time the president Barrow sax daf talk allegedly di wax ne moom he doesn't even know what is happening. waaw da Seydina façon yooyu noonu tam su nekkee di am always te président am na doole bi nga xam ne loi moo ko may yow yaa ëpp ñëpp doole yaa ëpp xam nga ndax am na yoo xam ne su fekkente ne yow sa ministre ñëw na di ko def ba yow nga xam ko ba nit ñi xamal la ne kii mu ngi def lii nii yow am nga right pour daaxa ko. waay moo tax ma ne la ne look. That tamit fooguloo ne President Barrow that they hold si boti let's look at no I don't think so. Let's look at this from multiple fronts. No, look, man mos naa dégg rumor. It's allegedly. Let me use that term. Okay. Because I'm a proof. Okay. Ne the reason why mu daha Aba Sirif Aba Sanya. The reason mu daha ko. Okay. Has nothing to do with Gurbi. It has something to do with the NPP. Dañ ko joxoon some money for the president. Barrow musut koo gis. borom bu mu ñëwee bu mu mitee président mu ne jox naa diw nangam pour mu jox la mu ne gisuma ko mu ne ko jox naa la time pour nga resign or else ma daaxa la so it doesn't necessarily mean Barrow doesn't know la fa war a daaxa nit ñi it doesn't necessarily mean Barrow doesn't know la fa war a yóbbu nit ñi court he has to hold people accountable for their actions ay affaire yi ñaar la is either moom tam rax na si wala ñemewut gaay ok but he knows exactly ne ñi su defee lu war da nga ko war a daaxa su yaayee loi da nga ko war a yóbbu si kanami loi I mean yaa ngi an entire justice ministry to do that bidding for you get the proof take the person to court if they are found liable let them go to mile 2 wala day fay suñu alal. Président Barrow taxaw na mu ne nguuram dañ pere pour xeex corruption te bi mu waxee loolu ba léegi nit ñi ñu ngi wax ne Président Barrow nekkul di xeex corruption. after bu ma waxee loolu fanaa si la ñëw mu ne Gambian people ne corruption is as old as mankind mu ngi normalise corruption moo tax ma ne la ne affaire yi ñaar la ida président Barrow su bu am tilim na si wala mu ngi protect a group of people wala ñemewul leen it's not a matter of hold si bot am na ñu mu fi daa ok so at the end of the day lii yëpp dafa soo compound everything it all boils down to président Barrow moom as an individual dafa war a understand lu nekk di xew because he knows xamut yëpp daal comme ni ma ko waxee he has no clue he has no idea waaye benn ñaar ñetta yoo xam ne ñu ngi look at this Jammeh assets issue bi nga laal ni when he came we all listened to his speech President Barrow was literally telling Gambian people ne moom yëgutoon lii you listen to Batamir will tell you ne they had a ministerial commission sort of moom moo nekkoon di run this entire affair so mun naa am they were even reporting to President Barrow wala mun naa am he knows that there was a commission that was doing all this bidding and he was not informed so basically like people in Barrow's administration they understand that Barrow is clueless they know better than you and me ne Barrow xamut and they are preying on that reality to do whatever they want so moom su comme ni this Jammeh assets xaaral ma daaneel fii rek bu mu feeñee mu ñëw si media wax nañu ne ok lii ak léegi te man sax you know in fact man yëguma yéen ay naaw yëg nga ko léegi wataas yi doon loolu because loolu bu mu amee tam ñu bari wax nañ ne président bi soo gisee mu jóg génn a wax presso moo nekkoon si kaw presso la because initially when the gala youths came out protesting they were arrested ñaata days lañu fa def I think they were arrested on Thursday Friday ba Saturday you're the president of this country you cannot tell me ne yow xamuloo ne there were youths yamante ne ñu ngi dem because it's all over the social media and the boys made it very clear that with or without the permit they're taking on the streets his job dafa war a inform the IGP ne boy yi protect them it is their fundamental right you cannot take the public order act nga take on top of the constitution you cannot do that public order act bi dafa ñëw pour suppress nit yi pour submerge nit yi in fact it's a draconian law I mean I-22 ba Attorney General's chamber soriwut protect them let them go ñu read out seen speech deliver seen pétition na gaa yi ñibbi ñu disperse te loolu balaa protest bi doon start lañ arrest exactly some of them exactly the first group didn't protest ñu arrest them the second group came ñu arrest them bro the entire storm came raining down on them te ma mala wala nam gonna repeat this President Barrow su mistake on mu allow the same trend mu continue ba Monday da doon gis lu mus la gis biir Gambia I know what I'm telling you
dinañ move quickly si agriculture ñu ngi si nawet te ñu ngi woon nawet gisaaguñ Gambia luñ nekk di def lu mel ni si affaire yi béy ak loolu spécially suñ government bi wala suñ minister of agriculture gis nañ ne moom mu ngi busy mel ni kuy campagne nekk si ay meeting or whatever daal di tontu yeneen political party di wax so foog naa ne loolu ñu jéemoon a xelaat li nga xam ne war nañ koo bay lu mel ni maalo ak yeneen pour dunda bi gën a wàññeeku. xam nga President Barrow is more interested in staying in power than doing the actual job. I've given enough problems. Let me deep a little bit deeper in the solutions. ñun suñu nguur like Gambia ni suñu joxe Abdoulaye Ibrahima Jammeh Karta mu win election. The first thing that we want to look at is setting up an anti-corruption commission. Barrow yaga na ko woy fu nekk. He didn't do it. Ñun we mean it. Te when we set up this anti-corruption commission, the first person that would appear in the commission and testify will be Abdoulaye Ibrahima Jammeh. Liggéey na si nguur for almost 3 decades. Okay? This is someone ko xamante ne like he has a stake in the public sector. Moom la gars yi di njëkk a investigate. Moom su paree kan mooy des? No one. And every single individual that is found liable for any crime, so if a crime is committed 20 years ago, you will face the full extent of the law. Because it's not fair. Alal boo xamante ne réew mi yëpp ñoo ko bokka yow nga jël ko yow ak sa njaboot nga dem nga enjoy ko yow kenn loolu riba la sax ñun duñ ko caaxaane. That is one. Secondly, this issue of agriculture that you're talking about. So xoolee ñun suñ symbole tractor moo fa nekk. But again, balaa loolu noonu ma dellu si gannaaw tuuti. You see, Barrow is not interested in the welfare of the Gambian people. He's not. When Barrow first came into power, what he did was unheard of. Those tractors yamoon dañ ko mayoon Gambien si Jammeh dafa mayoon Gambien yu gën a bëri daf ko nangu yëpp ñu dem auction ko ñu jaay ko. lan la replace ak tractor yi horse cart. sareeti mbaam la leen jox mbaam ak lii I don't know naka lañ ko di woowee si olof. Bayakaay. Exactly, baykat is traditional. Exactly. Loolu la ko replace bi also in the media space. That's what Demba Sabally did. So it amazes me if the same Demba, has the guts to come out in the public space. Mu foog ne moom he has, in fact, moom he's a lion. To stand in front of people, mu wax lu ko ne. We're not even doing your job. So government of the Gambia, the current government is not interested in agriculture. Now, this is what we are going to do. And when we come to power, then you make sure that it's not only going to stop in the rainy season. So like Gambia, we are blessed with ndox boo xamante ne dafa ne. ba pare suñ suuf bi baax. Suñ suuf bi is very good. Yeah. Irrigation system la rek. You put irrigation systems in place, draw water from the river, mu supply the rice fields. It's very simple. Agriculture, when you mechanize ko, how you mechanize the agriculture is, first of all, PhD office, let's say a PhD holder in agriculture. Lala mo utsi office. Agriculture is a practical course. It's not theoretical. All these PhD holders in Adiga, they have their stuff in their head. What are they doing under the AC? That is why the TVET Buganeka is very, very important. Now, train these people on how to use some of these machines. Get these machines, empower your own Gambians, pay them good, let them get in the field and start work. Already, you system, you place, you empower them. You train them, give them agricultural workers, you guide through. But with the seedlings. With the manure, the fertilizer. Engere, exactly. Why that for lot come Demba Sabally take as Minister of Agriculture mistake la because I'm gonna be very blunt on that. Doctor la won nga jël ko def ko agriculture. Demba has no business being in that office. He has absolutely no idea. He doesn't know anything. He's only there like a figurehead. Hamudara. He doesn't know. How can just come to think of it? When you came to power, the first thing that you did, your ministry did, when we are talking about mechanizing agriculture, we are talking about moving with the global trend.
yow nga dem nga nangu gaa seen tracteur di leen jox you know this traditional béykaay. What are you telling me? ndax ñun kon bugga nañoo bay. That means he's not serious about agriculture. You know, fii lañ dëgg yaagut noonu ay some months ago ne pharmacie sax seen gerte buñ jël si ñoom feeñ leen. It took time before those farmers were paid, and these are family men. Go to up country and see how these people are surviving. So I don't think Demba has any business being there. Well, that it is what it is. You know, that is Barrow's government for you. Say na am na dañ ko emal foofu rek because gaa ak ñoo wane lu des si waxtu bi bariwut wala sa jeex na tak dama laa bàyyi rek nga wax sa mujjanteeli kaddu rek nga tàggatoo si lu gaaw. Again, di la jaajëfal Samba di jaajëfal waa Atlantic TV ñëpp di wax Gambian si rek ne 2021 it was a test of time, and we've all failed the test. Ñu empower someone like President Barrow went into office loo xamante ne loolu lañ yaakaar defut ko 2026 mu ngi dellu si. We need to be careful of what decision we make. Political parties are going to emerge. Politicians are going to emerge. That is because the system is not working. But let them be very, very attentive on who is speaking and who is saying what is important. Buñ écarté suñ carte because Barrow dafa ñëw ak teamam bi ñu jox leen 10,000 5,000 saako maalo écarté sa carte jox leen wax nañ ko Gambien si in 2021 saako maalo mu ngi nii mu ngi skyrocket like what. Okay, we are talking about the economy is good. We all understand how economics work. Dégg la xaalis bu dee dugal si réew mi dafa bëri remittance and all that. Waaye soo xoolee the entire wealth bu nekk biir Gambia, a very few people ñoo ko control. It doesn't reflect the actual reality. It doesn't trickle down to the farmer in Boraba. So nañ xam ne whatever decisions that we make, we will have to live with it. So let us not repeat the same mistake. ñu sànnil karta ñu xamante ne they understand administration. Abdullah Ibrahima Jammeh dafa liggéey si nguur for over 30+ years kenn musta dégg coowa dafa jàng dafa lead civil aviation for over 10 years 10 years deputy director 10 years director general. He knows his stuff. People ñoo xamante ne understand nañ nguur xam nañ nguur naka la di doxee jàng nañ am nañ xam-xam te they are honest people ñu éggale suñu karta ñu jox leen ñu mel ni Abdullah Ibrahima Jammeh su toogee ëllëg lu xamante ne loolu moo ite Gambien si loolu la ñoo def lu xamante ne lu yaaxa suñu réew duñ ko def ku fi yaa alal di nga ko fay te you will face the full extent of the law. Jërëjëf Saidina Aboubacarr Jarjou wala Jobe jërëjëf Saidina ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax rek gërëm la bu baax a baax si sa waxtu bi nga jël rek Jokko Atlantic TV si programme bi nga xam ne moo di suñu waxtaan ñu di leen ko isil fii rek alxames bu jot si waxtu bi nii dañoo gërëm Aliou Dahaba si caméraman bi gërëm Edward Nuhabaji si technical side bi seen mbokk Samba Jobe toogaloon leen si boppi programme bi ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax ñu fanaan jàmm